What's up? What's up, guys? Welcome back to my channel. How are you all guys? How do you feel today? Huh? Huh? How do y'all feel? Wait, I should put up a poll. Yep. Poll's ready. Yep. Just vote on the poll if you're feeling it. No one has joined me. No one. Did I fall off? GG's. I fell off. No one's watching the stream. Hard times. Hard times. No one. This light of mine is haunted, I guess. I think. There's just switches off on its own. I think it works now. Yeah. Come on. Come on. Let's start. Let's start. Oh, by the way, before we start, I have done some prep work for this stream. I did some perspective uh, studies and I mapped out some of the things that I need to draw beforehand, because if I do this on stream, it's going to take me around like 30 minutes just for that, and I don't want you all to like get bored of it. So I just thought, maybe I should do it before, and I did it. Let's just let me just move out of the way. Yeah. Okay. How does it look? How does it look? Okay. Thinking this. Now, how does that look? Does it look good? Hmm. Okay, it's just it's just an insane perspective of my setup. I hope you see it over here. It's a setup because I saved my file as the name of what I draw. So that's what we are going to draw today. Because I thought like I've seen like people not recognizing my stream, like ഞാനിപ്പോ ഗെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വരയ്ക്കുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. Because if you pay attention to my thumbnail for the stream, it's just me smiling. It doesn't work. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല because my title doesn't say it to.
So people won't click on it. So I thought, what if, what if we make a thumbnail just for that? Hmm? And maybe complete the whole thing with an insane render, and that we'll put it on YouTube. Like we'll use this thumbnail throughout our drawing session. How does that sound? Also, I have to like create random animations uh, so that I can put up on it, on this banner, like the banner that I've done below, like ഇവിടെ താഴെ ഒരു ബാനർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെക്കാൻ ഇവിടെ ഈ മുക്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ വരുന്ന കണ്ടോ, അതേപോലെ ഒരു അനിമേഷൻ ഞാൻ വരച്ചുണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്, കുറെ ഐഡിയാസ്, സമയമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് താഴെപ്പെട്ട yeah no. Yeah. Okay, if you see over here, see like it's a perspective ruler attached to a layer. If you are like a nerd of this perspective thing, then you can see. I'll show the ruler. So this is the perspective that I was working with. It's like 3-point perspective. If you guys understand that, or else, yeah, let me explain that. 3-point perspective. So it means like 3 points are there, which the perspective converges into. So what it does is that you'll have like two. Normally, we if we view it on like a like normal animation like 20 years back, it was all done on like a two perspective thing, 2-point perspective. But nowadays it's like four, like mostly three, but it goes on more than four at least. But yeah, ഇതില് 3-point perspective ആണ്. What it does is like here over here, ഇതില് കുറെ ലൈനുകൾ പോകുന്ന കാണാണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇതുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ ദൂരെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. That's why it's called 3-point. Let me zoom in and keep it over here. അപ്പോൾ it's converging in and it's converging out. I mean, ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട്. അതുകൊണ്ട് yeah. Or you can just call it 2-point. I mean, it's just converging into 2 points. Hmm. Yeah, probably 3-point ആയിരിക്കില്ല ഇത്. I feel like new thing to learn. എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. Alright. ഇതിൽ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, പെർസ്പെക്റ്റീവ് റൂളറായിട്ട് എല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതേ ലെയറിലാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. Then I thought, okay, it's fine. I'll just cut it and paste it on a different layer. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി it's not possible. If I wanted to edit something with the ruler, ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I kept it as it is, and I'll just remove the ruler and draw on top of it. Let's see. ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവുമായിരിക്കും. And with that, I was using mapping pen, I think. Yeah. അതിന് പകരം we should go to the pencil, use a pencil, to be honest. A rough pencil maybe, yeah. Zoom in. This is what we are working with. ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇൻ എ വേ. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം
ആണ് എൻ്റെ ചെയർ. അത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനാണ്. ഇത് എൻ്റെ തല, ബോഡി. ഇതെൻ്റെ ടേബിള്, ഡ്രോയിങ് ടാബ്ലറ്റ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഡ്രോയിങ് ടാബ്ലറ്റ്, എൻ്റെ തല, എൻ്റെ മേല്, ടേബിൾ, ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ വാൾ, ദിസ് വാൾ ഇവിടെ. So the camera is over here, like over here, but it's not straight. It's a bit tilted. That's why the perspective is like that. But insane perspective ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു, because I wanted to challenge myself. So that's why. Let's see if we can nail this. Okay, we can see that it's damn. It's like well made right now, to be honest. ഇതില് കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. We'll remove that in a way, in a while, because that might confuse us in the long run. So I feel like I should remove it right now, so that we don't have to like make some changes like in after a while. Ramshid W chat W. Thank you Ramshid for joining. Thank you. ഇന്നലെ കളി എന്തായി ബ്രോ? എന്ത് കളി? വർക്കിലാണ്, ചുമ്മാ ഞാൻ സൈഡിലിരിക്കാം. നൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. Okay, this is my laptop screen over here, so I just need the screen and nothing else on the screen. So I will just remove these things that are unnecessary for now. ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ, ഇത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ I'll add like my face over here, so I don't need those guidelines right now. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട. No, not that much. Copy that. Thank you. ഞാൻ പിള്ളേർക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഞാൻ അയച്ചപ്പോ ആരും കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാനൊന്നും നിർബന്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല ആരും. മനുശങ്കർ W. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. സന്തോഷമായി എനിക്ക്. താങ്ക് യു. കുറച്ച് പേരെല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ.
താങ്ക് യു മനു. ഞാൻ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. I think I'll draw the next things on the next another layer. Yeah. ഇതില് ഇപ്പോ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പോട്ട് ഉണ്ട്. പോട്ട് അത് അതിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ. Like I should nail this perspective or else it will feel left out. എന്ന് തിരിച്ചു വരും സിനി? അറിയില്ലടാ, ജോലി കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച്. വെയിറ്റിംഗ്. വരുമ്പോ എനിക്കൊരു മാങ്ക ബുക്ക് ആൻഡ് സ്വീഡൻ കറൻസി മണി എവിടുന്ന് തരാം? ഓക്കേടാ. മേക്ക് അണ്ടർ 5K പ്ലീസ്. മേക്ക് അണ്ടർ 5K പ്ലീസ്. ഇത് ക്യാഷ് INR ഇവിടുന്ന് GPay ചെയ്തു തരാം. സ്വീഡിഷ് കറൻസിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനാടാ പോയി അതൊക്കെ? യെസ്, കളക്ഷൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കൊണ്ടുവരാം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ്സിന് അടുത്താണല്ലോ സ്വീഡൻ. അതെ അതെ അതെ. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബസ് എടുത്തിട്ടാ പോവാറ്. ഡാഡിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാമോ? അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ബാക്കിലാണോ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഫ്ലൈറ്റ്? ഫണ്ണി സിനി, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഫണ്ണി ആയി പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബസ് എടുത്താൽ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോവാം. വെറുതെ ആളുകളുടെ വില കളയാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്റെ ഈ ലൈറ്റിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അതാ പിന്നെയും
Okay, this is the webcam. This is the webcam that I have. What else do I have? ഇവിടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ക്യാൻഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതും കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Keep it rough. Keep it rough. Nice. എന്തോടോ ആ സൈഡിലിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത. റംഷി, ഒരു കാര്യം കൂടി, ഏത് മാങ്കയാണ് വേണ്ടത്? ഞാനിപ്പോ മാങ്ക വായിക്കലൊക്കെ നിർത്തി. നല്ലത് നീ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യേ. ഇനി എല്ലാവരും ഒരു നോ പ്രോബ്ലം, ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാനിതിപ്പോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ആണ്. ആരും അത് പേടിക്കരുത്. ഡേ മനുവിന്റെ ഒന്നില്ല ഒരു മാങ്ക, അത് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കട്ടിയുള്ളത്. അതെന്താ എന്നറിയും. കട്ടിയുള്ളതോ? മോൺസ്റ്റർ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മോൺസ്റ്റർ ആണ് മനുവിന്റെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു. ഓൾസോ അതന്നെ വേണോ? അത് മനുവിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ അത് മനുവിന്റെ വാങ്ങിച്ചാ പോരെ. ഡേ നീ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ കൊടുത്തത് അത് മോൺസ്റ്റർ. അത് ഞാൻ പറയണ, അത് മനുവിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ? വാഗബോണ്ടിന്റെ ഹാർഡ് കവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. വേണോ?
Bro, I personally get attached to my books. I need to own it. Okay. മേ ബി ഇത് വേണോ നോക്കിയോക്കെ ഈ വാഗബോണ്ടിന്റെ ഹാർഡ് കവർ മോൺസ്റ്റർ എന്താ INR റേറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ അറിയില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് എത്രയായിരുന്നു. ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നീ മനുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്ക. അതില് എഴുതിണ്ടാവും എത്ര SCക്ക് എത്ര എന്ന് അതിൽ എഴുതിണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നീ വരുമ്പോ നോക്കാം, സമയം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതില് ഈ പീസിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോ മാറ്റാനുണ്ട്. വെയിറ്റ്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ വി ഗെറ്റ് ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ ടൂൾ ബാക്ക് അഗൈൻ. വി ഡു ദാറ്റ്. വി ഡു ദിസ്. നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി ഈസിയാണ് ടു മൂവ് അറൗണ്ട്. I'll go over here. I'll erase these parts because these parts are like over here we have like എൻ്റെ റൂമിൽ ഇവിടെ 4 ചെറിയ പോസ്റ്ററുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. I wanted it to be like perfect. Hi Sini, hi Arjun. Thank you for coming. Thank you. ഞാനൊരു 30 minutes വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ലൈവിൽ കാണണം. ഓക്കെ, ലൈവിൽ കാണാം. ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഞാൻ ഇത് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്തായാലും. അർജുൻ പുട്ട് W ചാറ്റ്. W. Thank you Ramshi. Thank you Arjun. സന്തോഷായി, എനിക്ക് സന്തോഷായി. Okay, I'm trying to draw my webcam ഇവിടെ, which is over here. So I'm trying my best to replicate it. നോക്കട്ടെ. This is just guidelines for now. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Rest of the things I'll just go around and like make it look pretty. പിന്നെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് മോണിറ്റർ അല്ല, ചെറുതായിട്ട് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Straight, yes. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇതൊന്നും ഒരു ചെടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ.
ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കണോ അതോ പിന്നെ വരച്ചാൽ മതിയോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ടാബ്ലറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാനുണ്ട്. മൈ സ്റ്റാൻഡ്, ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ് ടാബ്ലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ്, അതൊക്കെ വരയ്ക്കാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഹോൾ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് വരയ്ക്കാമല്ലോ എന്ന്. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. Because ഇവിടെ I have to like make it like as straight as possible. ഷിൻസോ ആൾക്കാരെ ഹായ് ഏട്ടാ, ഹായ് കുഞ്ഞ, താങ്ക് യു. എന്റെ അനിയത്തിയാണത്. Okay, by the way, she has a YouTube channel too. If you want to subscribe to her channel, she dances a lot. So if you're into that, ha, അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട്. ഓയ്. അങ്ങോട്ട്. Yeah. I have like a thick bevel on this side because all of the buttons are on the left side of my drawing tablet, so I have to pay attention to that too. And I have to like draw the screen as well. So let me just try to replicate that. It seems fine. Yeah, that seems fine. I'm trying to be as accurate as possible with my strokes. Overshoot ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല, we can erase it off. So whenever you draw like your strokes, you can just overshoot എന്നിട്ട് eraser എടുത്ത് കുറച്ച് adjustments ചെയ്താൽ മതി.
Like over here, in my like ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊന്നും ഇതൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ I have to like remove all of this thing, delete it. Yep. Freakonalish. Yes, I got it right. Corn Freakonalish. Check it out. അടിപൊളി പാട്ടാ. ഒന്നുമില്ല, I'm just trying to figure out how the stand looks on my like drawing tablet. അതുകൊണ്ടാണ്. Oh, by the way, if you guys haven't seen my drawing tablet, it's going to be inverted. I'm going to show it now. This is my drawing tablet. This is the screen that you see right now in the stream, and it's on a stand. So yeah, that's what I'm drawing right now. Oh, by the way, screen വരച്ചല്ലേ ഇവിടെ, ശരിയാ. I have to draw the screen as well. ഇവിടെ flat faced അല്ലല്ലോ. Oh, wrong layer. But it's okay. ഞാനത് എന്തായാലും ഇതിനെ merge ചെയ്യും. I'm going to merge it anyway, so I thought like it's fine. Let's go. Okay, that's how my screen looks like. Now, if you're like a heavy tech guy or a girl, you'll understand which laptop I'm using. It's an HP Pavilion Gaming. It is Pavilion. Yeah, it is Pavilion. Why am I super messy with it? Why? Why? I change the pen. Feel like I should. Mapping pen വെച്ച് വരയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം whatever I drawn is like it's not like super crisp. I want it to be crisp. കാരണം അത് കാണണം എല്ലാവർക്കും. Okay.
Over here, I have to like raise these guidelines too. Okay, while doing the strokes like this, like straight lines, don't forget to keep your like wrists locked. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എൽബോ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരും. കാരണം our wrists are meant to twist. So you shouldn't do that. When you lock your wrists and try to do like a straight stroke, it will be much straighter. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. I see that I didn't do that over here. So I'm going to rectify the mistake that I've done. Keep on doing that until you get it right. Because it's like super away from the camera, it's going to be a bit thin, but that's not how the thing looks, to be honest. Wait, I feel like I'm drawing over it again and again. Let's try again. Maybe. Yep. Let's get the eraser. Ooh. No. What I'm trying to do is I'm trying to figure out where the legs of the stand should be. I don't know. I'm trying to do right now because I have two stands over here. ഒന്ന് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ I have to like think of that too. That's too big. But it's fine. We just need the guidelines, to be honest. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. Then what do we have? Then we have like a crisscross over here. It's fine. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. We remove the ruler. We go over here and erase the parts that we don't want.
I'm trying to be as accurate as possible on removing these things, but ഭയങ്കര intricate details ആണ് അത്. I have to think carefully before I do that. Because it's similar to construction. These are like construction lines, to be honest. അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ. We have the thing over here. This is where the stand's legs pop out. Super close. Let's go. Let's get super close because I feel like. I think I can erase. ഇതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം. എവിടെ എന്താണ് വന്നെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. It's like you should keep an eye out on everything. Yep. Oh no! I messed up. This screen ഉണ്ട് എന്താ? Okay, time to erase. Time to erase it. This is the screen's end. It should be over here. ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അത് ആ സ്റ്റാൻഡ്. Yep. One over here. This is like super small. Concerned to like the other one. I think I can move this one over a bit. Yeah. This leg can be moved up a bit. It will not make it a bit bigger because it's closer to the camera. It will be bigger, stronger. Yep. Okay, let's sketch ourselves. Mapping pen അല്ല rough pencil എടുക്കുന്നു. Okay, I'm blocking the pencil thing. ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഇതില്, അവിടെ സ്ക്രീനിൽ. Okay, time to get the perspective down for like this thing. I was thinking my head should be around over here. Should I draw myself in a different layer?
I think that's a better option. ഇപ്പോൾ I was thinking like ഞാൻ സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ വരച്ചാലോ എന്നാണ്. So I'll probably move my head like over here and like ഇതില് my face would be something like that. That's going to be my ears, my eyes. That's going to be the neck. Let me be as rough as possible because nailing down this perspective is going to be the toughest task for me because ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ടിൽറ്റഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ടിൽറ്റഡ് ഞാൻ അധികം നോക്കാറില്ല. I would just eyeball it and draw it. With the guidelines, this is the first time I'm drawing this. So I have to like be attentive. This might look rough right now, but I'll fix this. This thing over here, like I've drawn like a rectangular over here. That thing, I just made it a guideline because I wanted to like measure how my arm when it's over here on the buttons would be. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ചെന്ന് അത് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞു സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ബട്ട് yeah, let's try. ഈ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ കയ്യും ഇരിക്കണം. ഒന്ന് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടെ. Let me think of it as an perspective. കറക്റ്റ് ആണോ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Honestly, it seems good,
But കുറേ സാധനങ്ങൾ റഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ചിക്കൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കണോണ്ട് maybe it will be bad once we start cleaning up. We might like get lost on all of these guidelines probably, but let's see. And I'm not happy with how the face looks, to be honest. I wanted it to be closer to the screen as well. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം with a fresher eye. Always try to. That's too much. Huh? Hello? Ah. What we wanted to do is, yep, we do this. We select the spot off. I wanted to like play with the perspective, to be honest. Let's do that. And I feel like in the left hand over here, my left hand is like out of the screen, but when I'm drawing it, it's in the screen. It should be in the screen. So let's correct that. We'll delete this. My elbow is over here. I'll use like a C for this part of the elbow because it looks like a C. And that I'll try to connect my arms over there. And whenever I'm drawing forearms, think of it as like a chicken leg. That's how forearms are like. You will have like extra mass over here than here. This would be, and whenever you draw something, you should like think of it as like straights and curves. That's one of the things that I learned. എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാർമോണി ഉണ്ടാവണം, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റും ഒരു കേർവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കേർവ് ചെയ്ത് വരണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കേർവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് about those things when you try to draw. But over here we are playing with the perspective, so that might differ. But yeah, let me try to. So that's the elbow. So this would be like that, and over here it will connect to your arm, and when it comes over here you will have like your triceps, and it will connect over to your arm. Let me just feel like I'm doing something wrong. Let's see. Let me move my arm over here. Okay, what I feel right now is like it's because of this insane perspective, because I'm like sitting over here and looking at the camera. I feel like I should be hunched over a bit because I'm drawing it, and then my arms should be a bit closer as well. Mm, okay, honestly,
I'm happy with my right arm, what I've drawn. ഇത് കുറച്ചും കൂടി താഴെ പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. ഈ കൈ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് വന്നിട്ട് this part should like go over here. അത്ര എനിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ the arm closer to us, I feel like we might have to redraw it. Ramshi, okay, തിരിച്ചെത്തിയോ? Nice, thank you. Okay, the chest should go over here. That's your chest. That's my chest. It should be looking like that. If the chest is over here, then it will converge over there, and this is my armpit. This is like my traps, my collarbone. Collarbone ഇവിടെ ഇരിക്കും. That's my chest middle. That will be my abdomen. Abdomen should look like that. ഇത് abs. Abs should be over there. എന്നിട്ട് ഒബ്ലീക്സും അവിടുത്തെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിങ്സ്. ഇവിടുന്ന് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പുറത്തോട്ട്, ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഷോൾഡർ. This is the perks of learning anatomy, to be honest. ഇങ്ങനെ അനാറ്റമി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. You will understand where the muscles are, where the muscles should be connected to, and all of this stuff would be much easier. By the way, ഈ കൈ ഇപ്പോൾ I feel like, let's just delete it and delete that. Delete it. Okay. This is my shoulder. So this would be my arm. Okay. That's the case. This is my shoulder and abs. What else? What else? What else am I missing? What else am I missing? കൈ ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? If it's closer to that, this would be gone. And then my shoulders would come over here. My biceps would be a bit like that. Triceps ഇങ്ങനെ വരും. Would I be hunched over? Maybe I am hunched over. So if that's the case, then let me go back. Let me do that, and then ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ my chest would be like that. Collarbone ഇങ്ങനെ ആവില്ല. Collarbone താഴോട്ട് വരും. That won't be my collarbone. If that's my collarbone, then my shoulder should start over here. Feel like the table that I've drawn is a bit too small. I don't know what to do. Let me just. ആണെങ്കിൽ
ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ്സ് മൈ റിസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ ആം. ഇവിടെ ഫോർ ആംസ് ഇങ്ങനെ വരും. This will get connected over here, but then I have to pay attention to my muscles. That will be my biceps. Might be this might be it. Okay, this might be. എന്നിട്ട് that will be my thumb. Then my കൈ ബാക്കിലോട്ട് പോകും. സ്ക്രീനിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. Let's get back to the face, because കുറെ നേരം ഒരേ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് you will eventually forget about most of the things that you've drawn. So let's get back to the face and make some changes to it. കുറച്ച് guidelines എടുത്ത് കളയുന്നു. And then we'll rectify some of the mistakes that we did. I always like to draw the eyebrows first, because that will define my like the face structure, to be honest, for me at least. And we'll draw the nose, where the nose would come, because it should be in line with the ears and where the ears end. കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. Then my chin. This is going to be rough. ഇത് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റം വരുത്തും ഞാൻ. അപ്പോൾ we'll think of the main stuff over at that time. Okay, I'm not gonna draw my mustache over here because അത് ശരിയാവില്ല ഇപ്പോ. എന്തായിന്നോ എന്തെന്തായി? വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കോള് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. I think I always keep my abdomen a bit too inside, hunched over. ഇനി ബാക്കി തീർക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പണിയിലാണ്. നോക്കട്ടെ, ഞാനിത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് എ റിയലി പോയിന്റി ഇയർ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലോട്ട്. And over here, I feel like made some mistakes. I'm trying to correct it as we speak. ഇവിടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട്. Here, we do that, we do this. That's where the pen should go. For now, അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ബാക്കി അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. I was thinking, I don't know. Still, I feel like എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും. This doesn't look like me, to be honest. കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ wait. Just a minute, guys. Just a minute. Someone is knocking.
Hello. Hello. Oi. Like that. I have to like move this over here. But then I feel like I don't know. It's a bit too perspective, isn't it? Watching them. Hmm. Let me just pull up a reference and then I'll try to understand how this works. Okay, now I understand. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം is a bit too back. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നത്. Let's just maybe not the arm. ഇതങ്ങോട്ട് കളയാം. ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഷോൾഡർ in my biceps and triceps. And at the end of the bicep, you'll have your joint. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കൈ. Yep. Once it's here, I'll do this. I'll do that and then move the center point, rotate it a bit. Then I'll connect my forearm to this. But then this thing needs to be in perspective. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും I have to like take into consideration. Do this and then maybe do that. Do this. No. Yeah. Let's turn on perspective for now. Okay, we might have to draw it in perspective, to be honest. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tricep should be here. That's my shoulder. Am I sitting too high? Maybe I am. Yeah, I am. And I feel like the arms are a bit too wide. Too wide. Just bring it in a bit closer. Yeah, 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 yeah. Over here. Probably that works.
ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് മസിലും വരും അവിടെ. ചേഞ്ച് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. കൈ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that's my elbow, and if that's my elbow then this thing should be in perspective. I can just delete it and redraw it. You can see me think, right? Sometimes I just go like super quiet and I'm just thinking about stuff like this, like how to put this in perspective and everything. That's my, that should be the forearm. It should be my bone, forearm bone. It should go over here. That should be the, it should be my arm. And this thing should move over here actually. Maybe it should be a bit bigger as well. Yeah, this might be it. This might be it. This might actually be it. Yep, maybe. Just need to move my abs in a bit. Control D, and then that will be my chest and that will be my abdomen region. Purvasa, guess who's back? Oh, thank you. Thank you for joining again. Good to see you back. How are you, man? A woman. I don't know. I don't know your gender. I mean, these are all guidelines. So to be honest, it doesn't matter so much to me actually. But I mean, when you gotta flex, you gotta flex. It's it's just that. That's it. I'll try to fix some of the things over here. To pull my triceps and out. Yep, flex in on the triceps. Come on. Let's select our head, and then maybe I'll do this. Uh, just keep the selection for now, and then let's try to flip the canvas. I'm a 19-year-old grown ass. Uh, okay then. Good to see you, man.
Ooh. No, 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 no. Feel like the proportion is a bit off on my head. It just doesn't look good. Yeah. My ears should be a bit lower as well. My head. Let it be like that. Erase a bit so that we can add in more details. Just want to see if my proportions are correct or not. Let's see. Because the face is going to be the most prominent feature in this piece. So I don't want it to be like crappy, dookie. Just want to check for, let's see. Okay, the ears out of proportion. They shouldn't be that far back. Okay. Yep. Yeah. Are you drawing yourself sitting in front of the PC drawing sketch? Yes, yes, I am. Because I'm an artist. Let me let's let me be clear. I am an artist. I'm not a gamer. Really nice work. Thank you, Ramshit. ജോലി തീർന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവരെ. I have a big, massive dent on my top of my head just because I wear like my headphones a lot. So maybe I'll draw that too. Why does my face look a bit off? It's just okay because the perspective was off. That's why. That's going to be my eye, and there,
Going to be my nose. Wait. Yeah. That's true. Glasses should be the last step. To be honest. Let's just try to. Yep. Feel I look like Doofenshmirtz. Oh, I didn't know that. So YouTubing is your side profession or liking? Yeah, yeah, it is. I just started YouTube recently. It wasn't like mine. I just started it because I just wanted to get everything like up into the audience. That's it. You, I saw your Insta poems. Were they drawn by you? They are them. But thank you, thank you. Yes, they are drawn by me. I draw a lot. Wait, I shouldn't look intimidating. What am I doing? Let me just erase it. I look sleep deprived, but it's fine. I look like I'm held at gunpoint to draw this. It's fine. Let's just stick to what we have. I have to like erase all this stuff. This is too much info for now. Soften it a bit so that we know that there's like guidelines over here, but we don't need them because I'm going to cover myself. I'm not drawing naked. I feel like I should do these things in the line art section. Let's just stick to this.
By the way, my eyebrows doesn't look like that. It's thick on the other side. But I how does my nose look? Okay. It doesn't look that great. Maybe like that. Okay, now it's picking up. Somewhat, it's somewhat looking like me, to be honest. Huh. Me getting the hair.
Looks looks bad. Need a hair, dude. Brother, going for dinner. Thank you. Thank you, Ramshi, for joining. Take care, take care. Catch you soon. ഞാൻ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? Wait. I might have to stop the live right now. Let me see, let me see, let me see. Mm, no, no, no. We can go a bit more. 15 more minutes maybe. But bye. Thank you for joining. I was happy to see you, to talk to you. Bye, mate. Bye, bye. Thank you. Let me try to replicate the thing, like the reference, as clean as possible. Let me do that. I made a mistake. Should I use a vector pencil? I feel like I should. Mapping. This is a vector layer. Okay. Yeah, I should have.
because I saw that in one of the tips for this Clip Studio thingy, that if you use a vector pencil, it will retain the whole information of the thing. So even when you like zoom in, you see the difference. You see the difference over here and here. It's keeping the information even if you like zoom in. So it might be helpful, to be honest. But if you love texture on your piece, then yeah, then you should use normal raster layer brushes. I don't know, how do I convert this layer to a raster layer? Sure, it doesn't work, I think. Let's just stick to drawing it the vector layer. Yes, it's fine. You're unable to do that anyway. I still feel like the perspective is a bit off. Man, is it the shoulder? Make it bigger. Yeah, I can only use thing on the raster layer. Yeah, to be honest, what I was thinking is that I would enclose my head over here, and then I'll have my body over here.
this happen? I don't know. Can we do that? Can we change this thing? Like move it up a bit? Maybe that'll help. Maybe. Let's check this version. To be honest, might might work. Might. Once we fix this, I think it might work. മനു എന്താണ് എന്താ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കളറടി ഉണ്ടോന്ന്? കളറടി ഇപ്പൊ ഇല്ല. കളറടി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും. കളറടി ഞാൻ മെല്ലെ അടുത്ത ചിലപ്പോ അടുത്ത സ്ട്രീമിലായിരിക്കും കളറടി. സൂപ്പർ സിനി എക്സലന്റ്. താങ്ക് യു സാൻഡി. താങ്ക് യു. Hi Sandy, it's really phenomenal. Thank you Sandy. Thank you. ഓളിലാര എല്ലിട്ടെ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സിനി. ഇല്ല, ആരൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് അറിയില്ല. 22%. 9 കോട്ട. രണ്ടുപേരോ? ഒരാളിട്ടല്ല 22 പേര്. നീയാണോ?
2 പേര്. Me only W Cine. ഓക്കെ, അത് കേട്ടാ മതി. W. Thank you, W. ഉണ്ടോ കൈ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പുലിയ. എല്ലാരും W ഇടും, അതല്ല പറയാൻ വന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് കൈ വരയ്ക്കുന്നത്. But I feel like I've mastered it. But rest of the things, I still struggle. എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കൈ മാത്രം വരയ്ക്കാറിയുള്ളൂ. ചെറിയ W ഇടുന്നു. നിനക്ക് ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങ് പിടിച്ചുകൂടെ? വല്ല PG വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇതിന് PG ഒന്നും ഇല്ല. ആനിമേഷന് PG ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ പോയാൽ പൈസ പോകും. ഇല്ല, ജോലി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. AI പേടിച്ചിട്ടാണോ മോനു? ചെറുതായിട്ട്. ഇതിലും ഭേദം മായ്ച്ചിട്ട് വരക്കണം. പിന്നീട് ഒരു ആനിമെ കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് കൈയടയ്ക്കാൻ. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച്. ആനിമേഷനൊക്കെ റെഡി ആയി വരണല്ലോ.
പഠിച്ച് വളരുന്ന ഒരു പുരുഷനാണ് ഞാൻ. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെബ്ടൂൺ മാൻവ കാണാൻ പറ്റും. സ്റ്റോറി വേണേൽ സ്റ്റാൻഡ് തരും. ആന്റിയുടെ സ്റ്റോറി എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ വേണോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണോ അല്ലേ? ആന്റി എവിടെ പോയി? ചാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ടഫാണല്ലേ സാൻഡി സി? ടഫ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സ്കെച്ചിങ്ങിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതല്ലേ, ആനിമേഷൻ പോലെ അല്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പറ്റുമായിരിക്കും. Is the arms a bit too small? I like the arms a bit too small. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പടക്കി. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഈ ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അതില് ചെറിയ ചെറിയ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് എഡിറ്റ്സ് പോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ടൈം കൺസംഷൻ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂം ആവും. ഗുഡ് തിങ്സ് ടൈം എടുക്കും എന്നല്ല സിനി. അത് ശരി, അത് ശരി. ഞാനെന്താ ഒരു മുക്കില് പോയിരിക്കുന്നു. I'm not satisfied with this arm, man. I'm not satisfied. ഈ ഭാഗം I don't know. Might have to look at it from a new eye, like a fresh perspective. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്ട്രീം ചെയ്യണമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ നാവിഗേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ കാണുമ്പോ ഐ നോ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇസ് not a bit off, it's somewhat a lot more off. I'll just leave this part for tomorrow, maybe. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ ഐ ലൈക്ക് മേക്ക് this thing worse. So let me just calm down. ഈ കയ്യ് I feel like I should like make it a bit bigger because my arm is like almost half the size of the tablet. Probably like that. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I'll get an idea that I have to like change this thing.
കയ്യും ഈ പോർഷനൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ശരിയാക്കും. Make it work. I'll make it work. Let's go back to the background and make the stand. ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ erase ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിലാണുള്ളത്. Erase all this stuff. അതങ്ങനെയും then I have like a stand over here like which holds this thing up. Yep. ഇത് കയ്യിൻ്റെ അതിൽ കൂടെയാണ് പോണത്. അത് ഫിക്സ് ഇറ്റ്. Let me focus on this part a bit. Here. Different layer.
Now, if you have paid attention, my webcam might look like a phone because it is a phone. I don't have a webcam. I use my phone as a webcam. Okay, we've been going live for a while now. I think it's almost like 2.5 hours. 2 hours at least. Ah. I don't know if I should feel like stopping, to be honest. If I focus too much on this stuff, I'll like try go beyond what I've decided on this piece. Feel like I should give it some thought. Let me just calm down because ഇത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഇവര് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. Get bigger like that. Okay. Uh, I think I'll stop because ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒരുപാട് ഇതില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I'll go off the track and do something stupid on the speed because I have a solid foundation of perspective down on this piece and I don't want to like go and do a lot of rendering or a lot of sketching and then completely ruin the whole piece because I I'm thinking that I am doing that when I drew myself because otherwise it was all like guidelines and I just had to follow everything. But when I started drawing the thing myself on the piece, it feels like I'm not following the guidelines. Let me see. I might. It's a hard might. I might use a 3D model to do this maybe. Let's see. Because ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ let's ഇനി മീശ വെച്ചെന്തോ കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരുടെ? എന്റെ ആണോ? മീശ വളർത്താണോ? ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? മീശ വളർത്താൻ പോവാ. ഓൺലി മീശ.
ഞാൻ വിൽട്രം മാർക്ക് ആവാൻ നോക്കാണ്. നീ അത് കാണിച്ചു തരുമല്ലോ നമുക്ക്. വിൽട്രം മാർക്കിനെ കാണിച്ചു തരാം. വിൽട്രം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഹെൻറി ക്യാവിൽ ആയിക്കോട്ടെ. ഹെൻറി ക്യാവിലിന്റെ ലുക്ക് പിടിക്കാൻ നോക്കാം. വിൽട്രം മാർക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമില് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇന്നും അതേപോലെ ആ സ്ട്രീമിൽ മീശുള്ള വിൽട്രം മാർക്ക് എവിടെ? മാർക്ക് ഗ്രേസൺ. ഓപ്പൺ ഇമേജ് കണ്ടോ? കാണാണ്ടോ? കണ്ടോ? ഇതേപോലെ ആവാൻ നോക്കാണ്. അതേപോലെ ആവാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ആ ശരി, കുറച്ചൊക്കെ ഇമോജി പോലെ ഉണ്ട്. കണ്ണാടി വെച്ചായിരുന്നു. കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ ഇൻവിൻസിബിളിലെ മാർക്ക്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കട്ടിമീശ മാത്രം. Okay, by the way, that's it, I think. Yeah, almost 2.5 hours, I think. Yeah. Yeah, good night. Good night. Anyone who's watching and who's not typing in the chat, and I'm going to stop. I'll continue this piece tomorrow. Not today, but tomorrow. Maybe. ഇത് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തായാലും തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും. I'll color and finish everything by next Tuesday, or maybe I'll continue to Tuesday too. But yeah, thank you all. Thank you for joining. Thank you for this joining and talking with me in the stream. And I'm happy that at least someone is watching it live, because yeah, I appreciate everyone who joins and try to interact with me. It is refreshing. Yeah, it is. By the way, good night and good morning and good evening from wherever you're watching. Thank you all. Thank you for joining. Thank you. Manu Endoru Rocket Utto. Bye bye. See you all day after tomorrow. In Thursday, we will react to some reels again. Bye bye. And also, by Thursdays, don't forget to send me some reels that you want to see me react to 13accent reacts _reacts, and I'll react to it. Bye bye. Good night.